السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعنا خميسة بشا فبرورين عيتها اللي حسنة كنوي هاي لبكن إيشان يلباتن توديها شاقيمها يقايا له مالي ونكسن وسويال تي في يا برنامج كيني دعدوين كمانتا فضلا هدي هذا كوعرين سويال تي في سبسكرايب كارديغو si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkiisa hela barnaamijkeena maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa arrimaha xasaasi ah gaar ahaan hadalkii uu madaxweynaha Maraykanka ee Donald Trump uu kaga dhawaaqay talaadadii oo sheegay in Gaza ay qaadan doonaan isla mar ahaantaana ay dhisan doonaan iyaga oo Maraykana dadka halka degan Falastiiniyiintana loo rari doono wadamo kale arrintaas oo Caro ka abuurtay caalamka isla mar ahaantaana waddanka Maraykanka dhexdiisa ay siyaalo kala duwan loo falaqaynayo iyadoo dadka intooda badan ay aad uga soo horjeedaan waxayna ay ku tilmaamayaan inay tahay bulsho la xasuuqayo ama xasuuq dadweyne barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa bal wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka afhayeenka aqalka Maraykanka bal iyagu sida ay u taageereen aragtida ay ka dhiibteen iyo afhayeenka aqalka cad oo isagu sheegay in Maraykanku uusan shilin ku bixinayn laakiin lacagta lagu dhisayo oo mashruucaasi uu ka iman doono wadamada gobolka taasoo u muuqata wadamada khaliijka iyo xildhibaano ka horyimi oo iyaguba sheegay diyaarinayaan in madaxweynaha xilka xayuubin lagu sameeyo dhammaan arrimahaasi arrimo kaleba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhacdooyinka maanta iyo Soyaal TV xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump inuu diyaar u yahay inuu mas'uul ka noqdo dib u dhiska Gaza taasoo ah qadiyad aad u weyn maadaama magaalooyinka intooda badani aanay u qalmin nolol haddii aad fiiriso sawirada cirka laga qaaday waxaad arkaysaa burburka baasan dib u dhiska Gaza wuxuu u baahnaan doonaa balaayiin dollar waana hawl aad u culus ayuu Trump ku sheegay hadalkiisa shalay ayuu yiri wuxuu intaa ku daray waxa weli dhulka hoostiisa ku duugan hub aan qarxin iyo agab military oo ay Xamaas leedahay dadka halkaas degan si amaana uma noolaan karaan inta hawshani ay socoto sidaa daraaddeed Trump wuxuu soo jeediyay in Maraykanku xaaqo burburka nadiifiyo goobaha qaraxyada dhici kara dib u dhiska guryaha iyo ganacsiga si dadku ay ugu soo laabtaan nolol caadi ah halka wuxuu ku sheegay in marka la dhiso in ay dadku dib ugu soo laaban karaan laakiin madaxweyne Trump arrintaas lagama hayo wuxuu kaloo sheegay laakiin muddada dib u dhisku socoto dadka reer Gaza waa in loo raro meel kale Trump wuxuu xusay in tani aysan ahayn tallaabo dagaal balse ay tahay tallaabo deeqsinimo oo Maraykanku uu qaatay wuxuu xusuusiyay in xilligii xukunkiisii hore uu u soo bandhigay Falastiiniyiinta qorshe dhaqaale oo lagu caawinayay oo gaarayay $50 bilyan balse Falastiiniyiintu ay diideen wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio wuxuu yiri haddii dalabkiisa hadda uu soo jeediyay la aqbalo iyadoo lala kaashanayo dalal badan oo caalami ah Trump wuxuu sheegay inaysan jirin dal kale oo dunida ah oo isku day inuu la yimaado qorshe kan aan soo jeediyay mid la mid ah bal marka hore aan dhageysano wasiirka arrimaha dibadda Mark Rubio oo arrinta ka hadlaya The billions of dollars that are going to be required for reconstruction are enormous. Some areas have been rendered unlivable now and for the foreseeable future. And so what President Trump announced yesterday is the offer, the willingness of the United States to become responsible for the reconstruction of that area. And while you are rebuilding, while you're clearing debris, by the way, there are unexploded munitions. There are all kinds of Hamas weaponry still buried underground. For people to be able to live in a place safely, all of that has to be removed. It's an enormous undertaking. And the only thing President Trump has done very generously, in my view, is offer the United States willingness to step in, clear the debris, clean the place up from all the destruction that's on the ground, clean it up of all these unexploded munitions. And in the meantime, the people living there will not be able, the people who call that home will not be able to live there while you have crews coming in and removing debris, while you have munitions being removed, etc. That's the offer that he's made. It's actually, he made a similar, obviously we didn't have a conflict at the time, but
when in his first term, he offered a $50 billion plan to help Palestinians, which was rejected by the PA and obviously others. So in the interim, obviously people said yes. kaas wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Rubio oo isagu ka hadlayay hadalkii madaxweynaha Maraykanku jeediyay talaadadii ee ahayd in dowladda Maraykanku ay la wareegi doonto oo ay qaadan doonto Gaza dadka halka ku dhaqan ee Falastiiniyiinta ahna meelo kale loo wareejin doono ayaa uu ka hadlayay arrintiisa. bal waxaanu dhegeysan doonaa xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka oo isaguna arrintaa ka hadlaya. bal aynu fiirino isagana xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Pete Hegseth oo isaguna wafdiga ra'iisul wasaaraha ku qaabilay xarunta militariga ee Maraykanka ee Pentagonka ayaa waxa uu sheegay buu yiri wuxuu yiri haddii aynu ka hadalno arrinta Gaza waalida waxaa lagu qeexi karaa in isla wax oo isla hal shay la isku dayo marar badan iyadoo oo aan natiijo cusub laga helin. taa macnaheedu wuxuu ula jeedaa waa shay aad mar walba ku celcelinayso aan natiijo lahayn ayuu hadda wuxuu rabaa inuu Gaza ku dabaqo. wuxuu yidhi haddii aan ka hadalno arrinta Gaza waalida waxaa lagu qeexi karaa buu yidhi in isla shay la isku dayo marar badan iyadoo oo aan wax natiijo cusub la helin ayuu yidhi gaashaandhigga ee Maraykanka. wuxuu yidhi sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay sheegeen talaadadii madaxweynuhu waa qof u fikiraya si ka baxsan caadiga wuxuuna raadinayaa xal cusub oo firfircoon si loo xalliyo dhibaatooyinka muddada dheer aan xal loo helin. waxaan rajaynayaa in wada hadallo dheeraada laga yeesho hal abuurka leh ee uu soo jeediyey madaxweynuhu. su-aal ayaa la weydiiyey oo waxaa la weydiiyey Pentagonka oo haatan ma diyaarinayaa qorshayaal ay ciidamo Maraykani ay ku geli karaan Gaza. wasiirka ama xogeyaha gaashaandhiggu wuxuu ku jawaabay madaxweynaha wuxuu ku jiraa wadaxaajood adag oo heer sare ah kuwaasoo muhiim u ah Maraykanka iyo Israa'iil. waxaan la shaqayn doonaa saaxiibadeen labadaba dhinaca diblomaasiyadda iyo militarigaba si aan u eegno dhammaan xulashooyinka suurtagalka ah laakiin maanan bixin doono faahfaahin ku saabsan waxa aan samayn karno ama aan samayn karin. taasi ma aha siyaasad saxa oo military. bal aan dhegaysano xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Pete Hegseth oo isagoo arrintaa ka hadlaya. Question of Gaza, the definition of insanity is attempting to do the same thing over and over and over again. And as the President and Prime Minister pointed out last night, the President is willing to think outside the box, look for new and unique dynamic ways to solve problems that have felt like they're intractable. So we look forward to more conversations about that, creative solutions to that. And as the man tasked with leading the Defense Department here, we're prepared to look at all options as we've said. Mr. Secretary, are you have a plan to send troops to Gaza? Are you working on options for the president right now that would involve U.S. troops in Gaza? The president is involved in very complex and high-level negotiations of great consequence to both the United States and the State of Israel, and we look forward to working with our allies, our counterparts, both diplomatically and militarily, to look at all options. But we certainly would not get ahead of the president or provide any details about what we may or may not do. That's just bad military. I would just say that kaas waa xogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka Pete Hegseth oo isagu ka hadlayay arrinta uu madaxweynuhu soo jeediyey oo qumbulad qaraxday ku noqotay dalka Maraykanka iyo dowladaha adduunka oo aad uga hadlaya isla mar ahaantaana cambaarayn iyo dhaliilo xoog leh loo soo jeedinayo iyada oo u muuqata gumaysi cusub qarniga 21aad. afhayeenka aqalka wakiilada ee dalka Maraykanka Mike Johnson ayaa arbacadii ammaanay qorshaha madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ah in Maraykanku la wareegi doono Maraykanka Gaza wuxuuna sheegay in xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiiladu uu garab taagan yahay hindisahaasi. war-saxaafadeedkii shalay wuxuu dad badan ayuu yaab ku noqday balse si weyn ayaa loogu farxay aniga oo u malaynaya in adduunka oo dhan la wada taageeray ayuu Johnson ka sheegay shirka jaraa'id. sababtu waxay tahay aagaas waa mid aad khatar u ah
Trumpna wuxuu qaaday tallaabo geesinimo leh si loo sugo nabadda gobolkaasi. Trump oo talaadadii la kulmay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa soo jeediyay in Maraykanku la wareegayo Gaza isla markaana uu ka dhigayo Riverada bariga dhexe kadib markii Falastiiniyiinta laga saaro. Johnson wuxuu sheegay inuu sugayo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha Trump, wuxuuna arrinta kala hadli doonaa Netanyahu marka uu Khamiista kula kulmo aqalka Koongareeska ee Maraykanka, ayuu yiri afhayeenka aqalka baarlamaanka ee Maraykanku. xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka oo laga soo doorto gobolka Texas ee la yiraahdo Al Green ayaa ka hor yimid hadalka madaxweyne Donald Trump ee la xiriira Gaza, isagoo ku eedeeyay inuu dhiirigelinayo xasuuq qowmiyadeed. wuxuu yiri mudane guddoomiye, waxaana halkan u taaganahay si aan fariin cad ugu diro cid kasta oo ay khusayso xasuuqa qowmiyadeed ee Gaza. waa arrin dhaba, mana aha wax lagu maaweeloodo, gaar ahaan marka uu ka soo yeero madaxweynaha Maraykanka, qofka ugu awoodda badan dunida. wuxuu leeyahay awoodda uu ku hirgelin karo hadalladiisa, ayuu yidhi xildhibaankani. wuxuu si gaara ugu eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu inuu si fudud u aqbalay hadalka Trump, isagoo xusay in taariikhda dadkiisu ay tahay mid uu ka baran lahaa in xasuuqu uu yahay dembi ka dhana bini'aadanimada. dambeyntii wuxuu ku dhawaaqay inuu bilaabay olole uu xilka looga xayuubin doono madaxweyne Trump, isagoo sheegay in uu soo bandhigi doono qodobada lagu eedayn doono oo xilka looga xayuubin doono. kaasi wuxuu ahaa xildhibaanka Al Green oo isagu laga soo doorto gobolka Texas, oo ku eedeeyay madaxweyne Trump in uu samaynayo wax loogu yeero xasuuq dadweyne. balaan dhegaysano hadalladii xildhibaanka Al Green uu kaga hadlay aqalka wakiilada ee Maraykanka markii uu la hadlayana waxa uu ku bilaabay sida tan. And still I rise, Mr. Speaker. And I rise today, Mr. Speaker, with a to whom it may concern message. To whom it may concern, ethnic cleansing in Gaza is not a joke, especially when it emanates from the President of the United States, the most powerful person in the world, when he has the ability to perfect what he says. Ethnic cleansing in Gaza is no joke, and the Prime Minister of Israel should be ashamed, knowing the history of his people, to stand there and allow such things to be said. Ethnic cleansing has been a crime against humanity. I rise to announce that the movement to impeach the president has begun. I rise to announce that I will bring articles of impeachment against the president for dastardly deeds proposed and dastardly deeds done. I also rise to say that the impeachment movement is going to be a grass-up movement, not a top-down. The people have got to move forward. The people have to demand it. And when kaas wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka oo si cara leh uga jawaabayay hadalkii Trump ee ku saabsanaa in Gaza uu la wareegi doono, isla mar ahaantaana iyagu qaadan doonaan dadka halkaa joogana loo rari doono meelo kale, isagoo ku tilmaamay xildhibaankani inay arrintaasi tahay xasuuq shacab. haddaba ugu dambeyntii arrimo badan waxaa qarxisay wakayaha ee warfaafinta ee aqalka cad ee Maraykanka, gabadha la yiraahdo Carolina Leavitt. waxa ay sheegtay inaan Maraykanka cashuur bixiyayaasha iyo Maraykankuba aan shilin ku bixinayn arrinta dib u dhiska Gaza, ciidamo halkaasna aan la geyn doonin. waxaana ay sheegtay in dowladaha gobolka ay dhisi doonaan, lacagtana bixin doonaan. sida muddooyinkii u dambeysay baa jirtay tuhumo dowladda Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ayaa qorshahan dib u dhiska Gaza iyo arrimahaas oo dhan ka dambeeya, oo iyagu lacagta bixinaya. Israa'iilna iyadu waxay qaabilsan tahay burburinta
dhisidana waxaa leh dowladaha khaliijka ee lacagta leh gaar ahaan imaaraadka iyo carabta waxaana jira qorshe muddo badan soo taxnaa oo soo jiitamayay iyo in gasa lagu wareejin doono imaaraadka si kastaba ahaatee gabadhani waxa ay tiri bal horta marka hore hadalladeeda waxa ay tiri su-aashu waxay ahayd sidee bay la wareegidda iyo dibudhiska gasa ay ula qaadi kartaa siyaasadda ah American First oo ah madaxweynaha Maraykanka wuxuu ku kaambeyngareeyay aniga muhiimadaydu waxa ay tahay dalka Maraykanka ayaa muhiimadaydu ay tahay the first American First sidee marka arrintaas hadda uu madaxweynuhu ku dhawaaqay iyo dibudhiskan iyo la wareegiddan iyo dadka laga saarayo meeshan iyo arrimahaas oo dhan seebay ula jaan qaadi kartaa haddaba maxay tiri afhayeenku waan diidayaa bay tiri fikradda ah intani ay ku khasbayso Maraykanka inuu ku milmo dagaalada dibadda ah madaxweynuhu ma uusan ballan qaadin in ciidamada dhulka la geynayo gasa sidoo kale wuxuu sheegay in Maraykanku uusan bixin doonin kharashka dibudhiska gasa maamulka Trump wuxuu la shaqayn doonaa saaxiibada gobolka si dib loogu dhiso deegaankaas oo ay lacagtiisa bixiyaan waxa intaa ku dartay waa in dib loo milicsadaa tani waa fikrad aan hore loo arag bay tiri waana sida uu Trump yahay dadka Maraykanka ah ayaa u doortay inuu noqdo hoggaan wax ka bedela xaaladda ujeedkiisu waa nabad waarta oo dhammaan dadka gobolku ay ku wada noolaadaan marka macnaheed waxa weeye fikraddan hore looma soo jeedin 50 sano iyo ka badan 70 sano lagu jiray daba wareeg sida wasiirka xogeeye gaashaandhigga uu sheegay fikraddani waa fikrad cusub oo madaxweynuhu keenay in dadka oo dhan laga qaxiyo halkaasna la dhiso laakiin madaxweynuhu warkiisu wuu caddaa annagaa leh Maraykanka haddaanu nahay waxaanuna ka dhisan doonaa hoteelo iyo meel loo soo dalxiis tago adduunka oo dhanna ay isugu yimaadaan ayaan ka dhisi doonaa dadkanna waa ka saari doonaa wadamaanu geyn doonaa Urdun iyo Masar iyo meelo kale Albania la sheegay Indonesia la sheegay laakiin labada dal ayaa ilaa iyo hadda la carabaa inkastoo Albania ay beenisay arrintaasi oo la yiri 100,000 oo qof qaata iyana way diideen marka laakiin waxay sheegaysaa lacagta lagu dhisayo meeshan quruxda badan waxaa bixin doonaa dowladaha carabta waa dowladaha gobolka marka la leeyahay cid kale oo bixin kartaa ma jiro waa dowladaha carabta Maraykanku shilin bixin maayo bal marka hore aan dhegaysano gabadhan iyadu ka hadlaysa This forces the United States to be entangled in conflicts abroad. The president has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. And let me just take a step back here because this is an out-of-the-box idea. That's who President Trump is. That's why the American people elected him. And his goal is lasting peace in the Middle East for all people in the region. And as I said in my opening remarks, we've had the same people pushing the same solutions to this problem for decades. And it's been made very clear to the president that the United States needs to be involved in this rebuilding effort to ensure stability in the region for all people. But that does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort. It means Donald Trump, who is the best deal maker on the planet, is going to strike a deal with our partners in the region. taas waxay ahayd afhayeenka aqalka cad dalka Maraykanka Carolina Leavitt oo iyadu ka hadlaysay arrintaasi haddaba arrintii uu madaxweynuhu sheegay qarax weyn ayay waxay ka dhex abuurtay dalka Maraykanka iyadoo dalka Maraykanka ay dhibaatooyin badan oo madaxweynuhu soo kordhiyay ay ka taagnaayeen gaar ahaan dadka tirada badan ee shaqaalaha federaalka ee shaqada laga saarayo hawlaha hay'adaha dawladda oo federaalka oo in badan oo kamid la xirayo iyadoo awal kacdo noocaas uu ka jiray iyo dadkan la qaxinayo ee la saarayo ee Maraykanka ee dadkii sharci darrada ku soo galay arrimahaas oo dhan iyada ka jireen ayaa arrintan misna waxa noqotay bombaano kale oo gudaha Maraykanka ku qarxay oo dadku ay su'aalo badan iska weydiinayaan dadka falanqeeya arrimahani aad bay ula yaabeen
waxayna ku sifeeyeen in arrintani ay tahay arrimo ganacsi oo madaxweynuhu uu ka arkay dhaqaale maadaama uusan isagu wax kale aqoonba marka iyo dadka ku xeeran oo ah dad iyaguna ganacsadayaal ah sida ergeyga gaarka bariga dhexe u qaabilsan Steve Witkoff oo isagu ah nin isaguna ka ganacsada dhismayaasha reer New Yorker ah oo isna Yahuudi ah wiilka uu sodogo u yahay Jared Kushner oo isaguna sanadkii horeba sheegay in meeshan dadka laga saaro meeshan ay noqonayso meel aad u qiimo badan oo indhaha caalamka soo jeedata una baahan in maalgelin iyo lacag badan la geliyo laakiin marka hore waxay u baahan tahay buu yiri in dadka laga saaro arrimahaas oo dhan waxay ahayd arrimo muddooyin laga soo shaqaynayay iyo payska hadda muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweyne Trump uu ka duulayo oo ah dadkan lacagta badan ku bixiyay yuhuudda Maraykanka ah dhaqaalaha haysata oo campaignkiisii iyo ololihiisii doorashadaba lacag badan ku bixinayay ujeedooyinka ay ka lahaayeenna ay ahayd in waddanka Israa'iil ay hesho dhul marka hadda sida muuqata Maraykanku ama Trump wuxuu isa siiyey gasa inuu isagu qaato dhinaca daanta galbeedna in uu siiyo yuhuuddu inay la wareegaan halkaasna lagu waayo wax la yiraahdo Falastiin yuhuudda daanta galbeed joogto waxna ay waddanka gudihiisa ku barakacaan waxna ay Jordan u galaan maadaama xuduudda Jordan la leeyihiin inkastoo ay Jordan aad u diidan tahay arrimahaas oo dhan baa socda aad baad u mahadsantihiin waa Cabdirashiid Geelle iyo barnaamijkeena dhacdooyinka maanta oo idin leesma naafno